if for instance you want to do watermelon, you can there's a method normally farmers are adopting, whereby you put your seeds in the potting tubes, you know, the ones we use for trees, pot the trees from the nursery. Yeah, you pot in those nylon tubes, and then you continue watering, and then zikigerminate unaendelea tu kuweka maji. Mvua ikimwagika hivi at a time like this, unachimba mashimo, unaweka manure, and at the onset of the rain unanunua tu DAP ama any planting fertilizer, unaweka tu kwa mashimo, and then you plant your seedlings. That time wakati ule unapanda already zimeanza kutambaa. The roots zimeanza kwenda. Yeah, so ukiweka tu hapo kwa shimo, normally mvua ya kwanza inakuwa nyingi sana. Umeweka planting fertilizer, already hiyo watermelon within a month imeanza kutoa zile vines na flowers. Within the second month of the rain already iko na fruits. By the time mvua iende, wakati ule watu wanasema sasa na wao wanataka sasa, mahindi ndio imeanza kutoa maua, imeanza kufanya ile tassel leaf. Already your melons are already big. Wao wakivuna mahindi, wewe unaleta tu track ya watermelon. Na spraying, utaspray within hiyo wakati wa mvua? Yeah, utaspray kwa sababu ya magonjwa ya baridi na kwa sababu ya wadudu, na pia kuna huyo mdudu anasumbua sana kwa watermelon, anaitwa fruit fly. So kuna tule tu traps. If you don't want to use a lot of chemicals, unatumia those traps. Ziko na kafilemon yenye ina attract the male flies. So ina regulate population, unapata haziwezi multiply sana. Alafu hizi zingine tu ina manage, tuna dawa. If this is the first time you're watching my video visiting my channel, kindly hit the subscribe button below.